Ну, всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Starfield. И второй стрим пошел. Второй стрим по этой космической РПГ. Только она должна сначала загрузиться. Кое-как. А то она не грузится. Ну, типа, большая игра, наверное. Много грузить нужно. У меня один установщик, там, гигов там 70 весил. Игра, наверное, и вообще 100 гигов занимает. 170 гигов у меня весит на диске. Ну, занимает установщик и сама игра. Можно было, конечно, установщик удалить, но раздать я хочу немного, раздать ее немного на торренте. Блин, сколько там уже? 2 минуты, 3 минуты скоро будет. 3 минуты скоро будет. Когда игра, я игру включил. О, наконец-то. Не прошло, 3 минуты прошло. Так, дай-ка я сразу все выключу, чтобы никто ничего мне тут... Так, подожди, настройки. Геймплей. Очень сложно стоит, да? Окей, хорошо, это нормально, продолжите. Да, подтвердите. Так, ладно. Это что еще за яйца чужих? Все, добавил название, очень сложно. И опять загрузки. И опять они. Так, а тут все нормально стоит, да? Да. Так, звук забыл я. Вижу. USB, аудио девайс включили. Все? Сидим. Караулим. Так, настройки. Все нормально. Ну что ж, пошли беседовать. Я тут единственный, кто в скафандр залез, да? Модный диван. Well, I suppose that station in orbit has more than paid for itself at this point. И я тут единственный, кто в скафандре, да? И прям задание. Так, мне говорили с тобой побеседовать. I know he gets into trouble all the time, and everyone just sort of Can I help? accepts he'll be fine, but still. Так, вот с тобой надо побеседовать. Сара Морган. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Да не, готовы. Так, что знаете об артефактах? Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. Насколько известна компания созвездие? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. Понял.
Так, что такое созвездие, это понятно. Мы также уже знаем. Мне нужно еще время, чтобы освоиться. Нет, я готов. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. А у других людей есть артефакты? We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why. Так, если что, я буду вот, да, про себя читать и пролистывать. Потому что, блин, ну, так быстрее будет хотя бы. А читать, ну, вот эту вот всю озвучку, это ебанешься. Что там со звук, блин, с битрейтом опять там случилось? Что он, блин, там потом подвисает-то? На 10% целых. Что с ним? Что ему нужно? Что еще отрубить надо? Так, кто такие Авангард? A volunteer force that helps defend the edges of united colonies. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle your... I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together. Сама? А почему не сам? You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we... Понял. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Ну, допустим, ладно, это приемлемо. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Давайте прогуляемся. Так, Сара Морган доступна для вас. Пошли. Another round of invoices coming in soon, Walter. Never ends. Уотер does Стрит. it? Dare I ask what I'm paying for now? Fuel isn't free, I'm afraid. This artifact hunt is keeping us busy. Good thing you've got me around, Ms. Morgan. Who knows how you'd get by on your own? You don't fool me for a moment, Walter. You love it and you know it. Ну-ка, чтобы побеседовать. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation. Welcome aboard. Окей, понял. То есть, ну, очень такой, ну, высокопоставленный мужичок, дедок.
By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extract. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make... Окей, ну хорошо. Миссия обновленной деятельности. Изготовление модификации. Установить активную миссию. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time. For years, I was captivated by the writings of Constellation. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now, I call the lodge... Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo. But, and as you've now seen, those resources aren't Up until very recently, I'd likely have dismissed it as... But now, I don't suppose you have a history of this sort. This? You'll have to forgive me. I don't know you as well as the others here. If you weren't so new to the... Так, ну допустим, я не видел. Yes, I imagined as much. Barrett, I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But frankly, this is the most exciting thing. Что за астронавт Эклинд? We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards. Окей, понял. До свидания. Bye. До свидания. Well, Godfrey, pilfered any priceless antiquities lately? You really aren't gonna let it go, are you? I'm so busy with our work here that I don't think about it much these days. Right, sure. You're telling me you haven't been on the lookout at all? All right. There's a chance that a 15th century edition of Aquinas' Summa Theologica is out there. I've been asking a few questions in my spare time. Let me know how it turns out. I feel like I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, does it? О, Страут, ты можешь отойти, а? Я побеседуюсь вот с этим. С Хатри. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the art. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, Теолог. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversight. Can you imagine? Potentially the greatest discovery in human... I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. Both you and Barrett saw something. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words... Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Well, there was some overlap in interests. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. After a long talk, we realized we had a lot in common. Понял. Take Все, care of до yourself. свидания. Так, и последний это ты.
Ноэль. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry. I guess a lot overwhelming, now that I think of... I'm Noelle. It's really nice to meet you. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated... Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Пойдемте. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. Так, закрыто. Ключ требуется. Блин, место-то большое. Более чем. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Вы неплохо устроились, если честно. Блин, я что-то очень медленно хожу. Это что такое? Склад. А это? Столовка. Okay, this Это will моя? be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Так, это моя комната получается, да? Кафедра. Почему кафедра, а не кресло, сиденье? Моби Дик. Планшет. Кровать. Легкое белое вино от Чандра Виллиондес с нотками живлости и груши. Так, хранение. Так, корпус для часов. Oh, for God's sake. Drop some of that rubbish already. Пригодится. Почему бы и нет, собственно? А ты где, кстати? Как ты увидела? Так, хранение. Инвентарь. Так, давай скинем туда все, что есть. А что у нас есть? Боеприпасы пускай будут. А вот гранат... Вот... ну... Мины давай гранату кинем. Это пока не надо. Мне тоже пускай будет. Не, это лучше все продать пока что. Я вот все это лучше по денежкам где-нибудь найду торговца и продам это все. Так, еще одна комната. Я сейчас смотрю. Мне можно. Скобозабивательный пистолет. Так, каточная комната. С молотком. Я просто осматриваюсь. Никто же не против, нет? Это у нас чья? Фармацевтическая лаборатория. Ну-ка, я аптечку сделаю. А, что это? Лечение вывиха конечности, перелома черепа, растяжение. Ну, давай.
Подтвердить. Мой друг Уильбли. Так, ну тут воровать, я думаю, смысла нету. Лучше не надо воровать. Так, еще чья-то. Туалет. Еще чья-то комната. Еще чья-то. Возможно, этого гендиректора. Гендира. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over. Создание аванпоста на планете. The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. It is even possible to set up multiple outposts capable of the blueprints you need to construct an outpost should all. My primary function has been to support and protect Barrett. That is as capable as I can be of. I believe Barrett would find your question. My methods of achieving my primary goals are dictated so even if I wished it, I could not approach it any other way. I arrived along with many material goods purchased by the group's previous chair. Now, despite several significant system replacements and upgrades, I have been on. Captain, I will proceed to. Так, назначить экипаж на рубеж. А я могу только одного, что ли, назначить? У вас как антитройный синтез, щитовые системы, система электромагнитного что-то там. А, ну да, они все, они оба. Оба на рубеже сейчас. Все, пошли. А куда нам сейчас нужно-то? Какое у нас сейчас задание? Потому что мне в первую очередь нужно взять и избавиться от веса. Бесполезного. Так, ну пошли. Так, какие у нас там задания? Объясни мне, пожалуйста. Так, ну, Сара отправляется со мной на мое первое задание. Мне нужно поговорить с ее связным US Vanguard о возможной наводке на артефакт. Понял.
И одна активность. Деятельности. Исследование аварийных отключений в скважине. Выполнение исследовательского проекта, создание ванпоста и встречи с родителями в Пионерской башне. Так много. Куда идти? А карта, да, даже здесь она не желает как-то перекраситься. Ну, пошли куда-нибудь. Блин, серьезно, тут карты как таковой нету. Она должна быть. Вот куда я сейчас иду? Это тупик. Блин, надо срочно найти торговца и скинуть все ненужные. Я знаю, кому скинуть. А стой ты. Побежала. Так, оборудование. Мне нужно скинуть весь мусор, который я нашел. Dropping off a few choice items. Так, ресурс разные. Все. Bye-bye. Вот сейчас мы должны побежать уже нормально. Да. Так, там ну что такое? Это нужно изучать именно как вот через эту, как я Assassin's Creed изучал, проходил. Просто брать и самостоятельно все изучать. Например, мы узнали, тут растет дерево. Все. На этом изучение закончилось. Больше еще сюда я не пойду. It's amazing to think that this tree predates New Atlantis. Can you imagine all the changes it's seen? Так, нам сюда надо. Must. А, тут у нас этот... метро местное. Так, нам жилое нужно. Wish that bartender at Viewpoint would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by a Noel call. Someone's power kept going out. You know what it was?
Поговорите с барменом Еймпорта. Типа мы услышали там вот, ну, монолог от местного охранника. Все, бросаем все дела, побежали помогать и незнакомый барменши там что-то там. Так, поехали. Семейные апартаменты. Так, а нам сюда надо. А, мы не постучали, а просто, блин, просто вламываемся, да? Здорово. What? Well, I'll be. Honey, we got ourselves a visitor. Да, I'll get the coffee непрошенный. brewing. Oh, my God. Oh, you about gave me a heart attack. Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right? А, блин, я уже выбирал, что они типа живы, но я им буду платить 2% чего-то. Не, нам говорили не говорить, так что нет. Теперь я в созвездии. А, у меня в любом случае созвездие. Да это просто. Я получил новую работу в компании созвездия. Все. Come again? Constellation? Is this one of those candid camera vids? A joke? My child is a member of Constellation. I just knew you were special. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Great А things. почему на? Они созданы. Русский язык, вы тут, блин, чего тут? Блин, ну что тут накосячили? Или у вас... Нет. Это еще не думали. Well, I know what I've read about in the news. The Читал. explorers. Years ago, there was a stretch where Constellation was in fashion. People would gossip about them all the time. I must say, it's been a while since I've heard anything about them, though. Glad to know they're still around. Блин, переводчики, вы тут немного накосячили, если честно. А хотя нет, не переводчики накосячили, скорее всего, они просто брали, там, видели текст и, ну, взяли, загрузили текст в переводчик, в Google переводчик. Он там все сделал, потом его вытащили и просто там уже, ну, доделали. А посмотреть, приделать его к игре, ну, там, где он должен быть, его там уже не смотрели уже. Вот такой вот момент. Все, это не переводчики лоханулись, это просто быстрый перевод так отработал. What are you thinking about, sweetie? Oh, say again. I should record that and play it back. Mom, you were right. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known, I'd have your favorite meal in the oven. And your room is just a mess. Although that's how you left it. Easy, honey. Let the boy catch his breath. Why don't you settle in? You know you're always welcome. Деятельность. Бля, у них квартирка-то неплохая. Это кухня. Стиралки. Everyone in my poker night is going to hear about you.
покерного вечера. Ну окей, пускай узнают. Это наша комната, наверное, да? Записки от мамы для рюкзака. Рюкзак для старшеклассников. Это типа моя комната когда-то была, да? Regina, the president of... Чего? I know all about her. Well, she's making me redo the whole report from scratch because she gave me the wrong information. You worked on that for days. I know. I swear next election, I'm stepping down. I can't stand her. Are we looking for solutions or sympathy? What? Oh, what's it? Подожди, дай-ка вот это вот. Мне вот это вот немножко все-таки начало уже это напрягать. А одежды у меня просто нету, что ли? It's about. Fred from the poker group said 90% of all marital strife would go away if you just know whether you need to offer help or a friendly ear. Fred's a wise man. I suppose sympathy. Then that Regina is a monster. There ought to be a law. Damn straight. Так, ну мы взяли, посмотрели. Можно и сваливать. Можно и свалить уже. А где, как это открыть? С этой стороны открывается, что ли? Так, ладно. Поговорить с барменом. Давай поговорим с контактным лицом Сары. Где она находится? Вот, к примеру, вот по карте, как это будет указано? Поговорите с барменом. Ну, покажи на карте. Это у нас в районе Масс находится. Так, давай сходим. Ты только что обнаружил, что ли? О, повышение уровня. 4-й, а где 3-й был? Я только думаю, только 3-й дошел. Дополнительный кредит где-то найти можно. Давай вот это вот.
А, нельзя, что ли, да? Подожди, в смысле, а что мне вообще можно? Я вот это вот, к примеру, вкачал. Дробовики. Винтовка. А что мне вообще можно вкачивать-то? Вот это я могу, получается, да, раз типа это. Ладно, ну кислород мне пускай будет. Вот это я могу включить и поднять. Вот это я могу. А это не могу. Пистолет могу больше дамаг сделать. Здесь могу увеличить дальность гравитационного прыжка. Не надо. Давай дробовик поставлю. Он носит на 10% больше урон дамага. Так, блин, да мы там уже были, а почему? Да, ты здесь постой. Ты не едешь. Ты на следующем поедешь. А, там не часто ходит. Так, и куда мне надо идти? Может, ты покинешь. Это что еще за собрание? Citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as members of the United Colonies Navy. I do. Then I'm proud to welcome you to the Vanguard. Now, you all have your assignments. Get out there and show them what the UC's made of. Supra et Ultra. Дубинки им только не выдавать, им еще рано. Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Конечно, назначено, я вот с ним побеседую. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation. Может, подойдете, а, пожалуйста. Thought I'd run through some bedwork together. Oh, another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard?
help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Может быть, позже. Сначала нам нужно обсудить дела об созвездии. Я бы с удовольствием присоединился к авангарду. Запишите меня. Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, and knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well. You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, John. I need him back after you wrap him in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first, head down to the orientation hall. Get signed up at the registration terminal. System will walk you through the rest. Oh, and if you got a bounty, well, you're gonna have to make things right with the UC before we'll let you join. But if you've got any questions, I can get you sorted. Something wrong with the exam? Sure thing. What do you want to know? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well... Не пропустил диалог и Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC. Or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the... And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing wherever the UC needs us. The Vanguard. Понял, понятно. Так, расскажите об экзамене. For the exam, we'll be putting you through a combat flight simulation. Let us see your piloting skills. Evaluate how you behave under pressure. For the probationary mission, though, we'll be sending you... The specifics of the mission vary by what's available at the time. But we're not about to... At least, not on mission 1. More likely, you'll be making a drop-off to some UC citizens in an area that's outside normal naval patrols. There'll be a risk of hostile contact. Окей. Да не пострадаешь, это я уже и так понял. Тогда у меня все готово. Keep an eye out for your results. И еще. The process starts with registration down in the orientation hall. Регистрация в зале ориентации. И еще созвездие. Right. Got so wound up bringing you on board, I almost forgot. Oh, I haven't. Come on, John. Let's hear it, before you try to convince him to join the Marines. All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Кто такой Муара? Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off. Sol system is a lot of planets. But a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. You'll have to ask him, but Vanguard volunteers have retrieval rights if they get into a scrap. Wouldn't be surprised if he found it off of a pirate or something. Так, это раз. Перед этим давай-ка мы это возьмем и пройдем этот самый экзамен. Выберите пол. Пол. Так, кабинетные палаты, межзвездные дела, оборонные исследования, здравоохранение, соцслужбы,
Центральное управление по управлению делами президента, систем защиты, вестибюль, кабинет, станция НАТО, ориентационный зал. Мне куда надо-то? Подожди. Начнем мы с этого. Так, уже вот целая куча всего. Авангард. Регистрация в авангарде. Так, и куда же? Ну да, я так и понял. Так, регистрация в авангарде. Имя пользователя такой Виктор. Для регистрации на экзамен выберите пункт Limited Agreement. Перед началом работы необходимо оплатить все невыплаченные вознаграждения US. Договор о зачислении. Вступая в авангард объединенных колоний, вы соглашаетесь выполнять необходимые для объединенных колоний услуги, которые помогут подвергнуть вас серьезной опасности, привести к причинению вреда вашему ремеслу или вам самому вплоть до летального исхода. В обмен на это авангард объединенных колоний обязуется выплачивать всем капитанам компенсацию в соответствии с уровнем их опыта и сложностью поставленных задач. Я согласен. Так, требуется получение удовлетворительной оценки за имитацию боевого полета, успешное выполнение испытательного задания. После выполнения обоих условий авангард обязуется спонсировать ваше прошение о гражданстве и гарантирует предоставление гражданства объединенных колоний, если этого потребует достаточное время или доблестные поступки. Согласны ли вы с указанными обязательствами и желаете ли начать свое путешествие с Unit Colonies Vanguard? Давай. Так, все оформлено, вы можете пройти как экзаменационную камеру через зал ориентации. Ну, пошли. Да, сам, наверное, зайду. Sometime in the next half century, eliminating all life on the planet. А, жизни на Земле, может, и нет уже, да? But the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. Все? Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. Ну как вы хотели-то? Так, что еще дальше было? From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus Proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it?
2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. А тут оно что? The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Все? Что еще можно включить? Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir, Jarek, that House Varun finally sued for peace. There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Ладно. Блин, все-таки хорошо, что мы сюда пошли. Тут мы, историю мира местного узнаем. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Narion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs. Even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped, the Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. Colony War was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Чую, нам потом дадут возможность выбора между выбрать 3 стороны, одну из сторон, да, 3. Одну из 3 сторон надо будет выбрать.
But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nira. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Это у нас мех, да? Тут у нас биоинженерия. Dad wanted me to apply for the administration track at school, but I'm going to be a xenobiologist. It's science division. Интересно, мы против не будем воевать? Против этого четырехрукого. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. А это как я понимаю, и есть та самая фигня, да? Да, скорее всего, блин, где-то вырастили. Как в одной из тех лабораторий, в которых мы были. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. I was a strong supporter of the Armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. It had to end. Так, ладно. Это, как я понимаю, не активируется. Так, идем дальше. Мы почти дошли уже. А это что-то это и есть тот самый Enterprise, который мы видели в магазине за 500 тысяч. Авангард, точнее. Serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be.
Vanguard. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Ну, чую... Нас, скорее всего, нам дадут возможности сменить. Сменить сторону на любую другую. Чуть позже. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Ну, давайте попробуем. Так, экзаменационный. Есть советы какие-нибудь? Он, наверное, не думал, что я так спрошу. While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. Of course, you'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in Mast. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that, and you pass the exam, and can then proceed. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala. To proceed, we'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Какой корабль? The simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons. Окей, поехали. Good hunting. Давай попробуем. То есть мы заходим, типа, и вот, типа, сразу корабль, да? This is the Mark 18 flight simulation chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Так, ну то займем. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active. Поехали. Один есть. All targets
Давайте, давайте, давайте. И где он? Выше. Тихо, 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 повернуть. Полетей лучше. Есть. Сейчас затащим. Нет, вот это надо сделать. Ладно. Давай попробуем выйти. Давай еще раз. Перезапустите. Нем. Я хотел сейчас, я тебе теперь хотя бы понял, что от меня требует. Ну где ты? Ходим. Надо перезарядить немного. Бля, серьезно? Ладно. Давай еще раз. Перезапуск. Экзамен, как бы экзамен, как бы. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active.
Тихо. Есть. Ремонт быстрей. Уходим, уходим, куда уходим. Simulation. You've been defeated, applicant. You may initiate a reset of your current tier at the terminal inside the cockpit, or step outside and take a break. If you wish to take a break, you may exit the simulation through the ship's hatch. Ладно. Давай еще раз. Сейчас затащим. Ракетами сейчас зафигачим. Тут всем, чем только можно. Все оружие восстанавливается. Через время. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Все, уходим. Нет ты. Все, добили. Ладно. Есть. Тихо. Готово.
exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. 2 оставшиеся. Resuming the examination. New targets active. Резко вверх. Добили. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 4 reached. Initiating Tier 5. New targets active. Ушел. Simulation. You have passed out. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. А интересно, мне какого, блин, корабль был, а? И там 5-й уровень уже полетел уже. А у меня какой? У меня 4-й, если меня он так быстро в легкую разматывает. А, 4 из 6. Продолжаем. Четыре из 6. А, мне надо там перезапустить вообще-то. Давай перезапускать. Мне интересно побеждать. Садись. Сложно, правда. Simulation reset. Prepare for your first opponent.
Бля, это вообще можно затащить, а? Или это вообще вот это уже для самых-самых финальный типа? Мне кажется, это вообще нельзя одолеть. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Ай. Я их даже не вижу. Я их даже не вижу. Simulation reset. Prepare for your first opponent. Да, они с ними лучше не надо. New targets active. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your А как это побеждается вообще? Кто-нибудь знает? Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Блин, серьезно, это, мне кажется, вообще нельзя победить. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Все, 26, 20, 0. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Блин, мне кажется, тут, блин, в этом случае нельзя победить. New targets active.
Серьезно, такова как не побеждается? Prepare for your first opponent. А, у меня ремонт закончился. Halting simulation. You have passed applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Блин, как это воюется? Мне кажется, вот здесь вообще смысла, ну, шансов нету. First opponent. Halting simulation. You have passed applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Как это проходится? Simulation reset. Prepare for your first opponent. Мне кажется, с это нельзя пройти. Halting simulation. You have passed applicant. You may proceed to simulation reset. Prepare for your Тут first против двоих opponent. тут будет очень сложно тут. Halting simulation. You have passed applicant. Подожди, может быть, там настройки какие-то есть? Не эти настройки. Привязки. Это не то. Вот космический парабак, ускорители, переключение режимов полета Space. Это вид от третьего лица ближнего. Первое, второе, третье. Выберите цель Е.
may proceed Так. to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Simulation reset. Prepare for your first opponent. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam. Simulation reset. Prepare for your first opponent. А, блин, какая кнопка там это наведение было? Simulation reset. Prepare for your Настройки. Выбрать цель, ну е. first opponent. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Simulation. You have passed, applicant. Если вот так вот сделаю, будет получше. You may proceed to the exit hatch to log your results. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam. Подожди, мне вот просто интересно. Simulation's control terminal. Вот сейчас я поставил на нормально. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Не, Halting simulation.
proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Меня как разводили, так и разводят. Мне кажется, это нельзя одолеть. А, у меня на нас... Ну-ка. Если вот так сделать. Simulation reset. Prepare for your first opponent. Мне кажется, там этого по-другому никак не выполнишь. Это что еще такое? New targets active. Один есть. Ну, уже лучше. Мне и на нормальном тут неплохо так бьют. Так, где хоть один, да? Хотя бы одного начали уже хотя бы отрабатывать.
Блин, только одного мы начали уже. Нужно как можно дальше от них улететь. Мне кажется, что это вообще нереально. Ни хера нету. Валим C2. Нахер это. Это нереально. Это просто это невыполнимо. Она должна на нормальном уровне сложности. Нет. Не, все, валим сюда. Это, блин, я не знаю, каким боком надо это выиграть. Может, там где-то как-то прокачка идет. Типа быстрее поворачиваться будем, или быстрее набирать скорость, или что-то еще может быть. Чего вы тут прозрачные два стоите? Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Окей, сейчас сходим. If you'd like to try and earn a better score. Пробовал я
Пробовал я. Не получилось, у меня более высокий. Я не знаю, у кого получилось. У меня нет. О, это мое. Hey, that isn't yours. Ну, извините, теперь это мое. Как и 27-й калибр с картриджем. А, все-таки воровать тут нельзя, да? I've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to... We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilant. Any deviation from those orders on your part will... Smart decision. Stand by to be... Или надо было атаковать и посмотреть хотя бы. Бля, я думал, можно. Я думал, меня никто не видит. А нет, оказывается, вот этот вот значок оказался ворвать. Мне просто сейчас интересно, где мы появимся. Сон. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. Мы в тюрьме, да? The commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Позвольте мне заплатить штраф, чтобы я мог отсюда уйти. Not this time. Почему? Let me see what we're working with here. Your background seems to indicate you are a notorious sword for hire. Well, perhaps we can put that to good use. I also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. I will, when I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of... Yes, well, this is your only opportunity to keep... UC SysDev is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. That convict. Are we really playing this game? The pirates? Like the ones you tangled with on Vectera? No. No, you don't. No. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. Not for me. For you. Look.
to make this simple. Agree to work for UCC. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your... Well, first of all, we'll forget about the infraction. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any... Or you can throw... Of course you have a choice. So, what do you say? Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. А, сидел просто. Блин, ну это вот он как получается. Это, блин, я открыл какую-то другую миссию, другую сюжетную ветку, что ли, да? Блин, давай это потом сделаем, а. Так, вот здесь вот загружусь и пойду дальше. Ну, кто знал-то, а? Simulation reset. Prepare for your first opponent. Все, все. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Нет, там победить пока на данный момент, скорее всего, никак нельзя. Надо посмотреть сейчас навыки в технике. И посмотреть, есть там что-нибудь, что позволит нам, ну, это добить. Так, навыки. Нас интересует техника. Так, несмотря на значительный прогресс в области корабельного вооружения, данное наиболее эффективно оказывается самое простое средство. Урон баллистическим оружием корабля увеличен на 10%. Стоимость его использования в режиме прицеливания снижена до 20. Ага. Меньше топлива, вдваивает предыдущие бонусы. Подруливающее устройство корабля. Увеличение скорости поворота и маневренности. Ну да, можно. Функцию наведения корабля на цель.
То есть автонаведение. Урон энергетическим оружием увеличен. Максимальная скорость корабля увеличивается. Ну да. По факту можно. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Да. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best run. Да. Если кто увидит. Это уже есть. Так, меня никто не видит. Так, а мне нужно диги-диги какие-то. Диги-диги. Окей. Это прокачивать еще немного, да, так же. Все, валим. Кто-то стырил, но... уже на этот раз не попались. Но будем помнить, что есть определенная сюжетная ветка, где мы можем поработать в тюрьме. Блин, какие долгие загрузки все-таки. Наконец-то. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? Я последний уровень не сделал. Ah, so these are your numbers that just came through then. Oh, excuse me for keeping you waiting. Let's get to it. Давай побыстрее, пожалуйста. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. Two traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4, not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that waiver some real artificial bastards. Good job putting them away. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to be... So, sounds to me like we've got Vanguard... If you're interested, we could bring you on as a provisional member today.
get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise. So, you want to make this official? Commit yourself. It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Пошли. Можем сделать это под столом, я люблю действовать независимо. Это для кого? В смысле? Нет, пожалуйста. Fantastic. Then just follow me. Так, ну пошли. Я что, буду принимать... Ты будешь принимать присягу там вот, на площади, что ли? Прилюдно? Как те трое. Тем временем уже стемнело, как я вижу. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Ну? Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Все мои действия это уже слишком. Если подумать, да, ну, давай я. Давай я. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies. Now, only thing left is getting you that probation. And what I've got is comms repair. Ремонт связи. An old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is... So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Сколько там? Give it your all out there. 4800, нормально. Идем. Так, с начальником экипажа Гарретом на новом космодроме. Там-то. Так, ладно. У нас есть The Low. Есть Жлориан. The Low, это там, где у нас этот созвездие находится. Мой корабль находится здесь. Бармен находится тут. Исследование аварийных отключений в скважине. Ну, пошли побеседуем. Это куда мне? В какую скважину нужно идти-то? Так, это мы сделали. Так, поговорить с начальником экипажа Гавретом. Спросить Муаре в Сидонии. А это где? Как я понимаю, это далеко. Прям очень далеко. Это в Соли. Спросить о Муаре в Сидонии.
А это что за линии? Это типа... Как долетать, к примеру, да? Типа, чтобы сюда долететь, на мне нужно вот так, вот так и вот так вот, да? А почему тогда сюда вот напрямую могу? Странные маршруты, если честно. Ладно, это у нас вообще в другой планете. В другой системе получается. Это у нас где? Это у нас все там же. Это нам нужно на космодроме идти. Деятельность. Так, поговорить с барменом нам там же. Создание ванпостатов нужно на планету. Выполнение исследовательского проекта это где? Неизвестно. Исследование аварийных отключений в скважине. Ну, мне опыт нужен. А халявный опыт лучше. Так, вот давай вот это с этими начнем. Куда нам? Куда-то туда надо. Вот с этого и начнем. Потому что мы самое ближайшее, что есть. My tank sprung a leak. I'm stuck. And the only place close enough to land. Wait. You're not suggesting? Ptolemy 2. Terramorph heaven. So, I sat down, grabbed the highest caliber weapon I've got, and start walking. Boom. If that had actually happened, you wouldn't be standing here. No lie. Hell, you're welcome to go ask around the Marine outpost I stumbled into. You're the only reason I'm still breathing. Set foot on that death trap. I think I'll just take your word for it. Так, а как мне туда залезть-то? Блин, тут как бы карты хотя бы дали бы. Серьезно, тут карта ну, такое себе. Она просто есть там обозначение всяких этих. Вот карта вот более подробный. Будем надеяться, что здесь. I'm so excited to see Tony after work. Возвращение перехватчика. Побил рекорды массовых сборов. Информация о Новой Атлантиде. Столица объединенной колонии. В самом технологически развитом городе, который когда-либо был задуман и построен человечеством. Основана на 156-м.
Ладно. Мне где-то просадка по битриту есть. Я понять, где конкретно, я не знаю. Где искать-то? Так, там ко мне к тебе обратиться нужно. Ну, здравствуй, Луиза Рейс. Hey! Oh, you're not Carl. Нет. Sorry. I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here. So I'm just trying to look inconspicuous. We're trying to isolate a power drain, which looks like it's the result of a large amount of power being rerouted, but it's kind of a two-person job. Someone needs to find the junction boxes associated with those subsystems and power them. It's pretty simple, really, and relatively safe. Only a small chance of electrocution. Ну, допустим, давай. Co-worker of mine on this assignment with me. Clearly not taking it seriously. Not really surprising. Most folks are fine. Well, since you're here and Carl isn't, and what I need isn't very technical. I can talk you through it remotely. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. I can contact you once you get there. Допустим. Так, включение сети. Наведите распределительную коробку. А подробней? Где она валяется? Так, вот оно, включение в сети. Ну, пошли. Это где-то здесь получается. О, доктор. Здравствуйте. Блин, отвисни, пожалуйста. I've got limited resources. I try not to turn anyone away just because they're writing credits. We're doing the best we can here. That's all we can ever do. Funny story about that. You know, when people first arrived on Jemison, they dismantled the colony ship and used the parts to establish a place to live. Over time, they built out, and up, and up,
And after long enough, they started to forget about the people and the things still down here. The walls and the ceiling have changed, but this place still uses equipment from that old ship. And it's here because not everyone in New Atlantis can afford Reliant Medical. Don't have much of a choice. Can't afford to pay staff, and while I've got a few volunteers from the community, I can only ask so. We've scraped by for a good long while now, and we're no Reliant Medical down here, but if you've got credits, I'm... И что у вас есть? Так, все. Ну, адихрон за 380. Так, антибиотики. Лечение недугов. Я лучше где-нибудь в другом месте что-нибудь найду. %20 здоровья на 2 минуты. А это 5% здоровья в секунду. Ладно, до свидания. Пошли дальше. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Понял. Подожди. Кейс Анбусь. Здравствуйте. Always nice to see a fresh face around here. You stop in whenever you'd like. Do you know why this place has stood for so long? I make sure everyone's comfy. I tell it like it is, and I don't take any shit. Everyone's welcome. Stay as long keep your as hands you to like. yourself. And don't Understand? be a stranger. No causing trouble in here. А что в меню? No shortage of hungry mouths to feed around here. Keeps us on our toes. Nothing else. No real menus to speak of, but I'm happy to get Бом поп-кола. Вишня. Какие-то киллерсы. Сладко-десертная выпечка из грецких орехов с пряностями и сахаром, раскатанных в тесто и обсыпанных сахарной пудрой. Пиво. Местное. Оригинальное кофе. Жареные огурцы. Восстанавливаю 10 здоровья. Ну, вполне себе такая бюджетная столовка, как я понимаю, да? Жареные огурцы. Ну, у меня денег нету просто. Кроме на тоста. Mom, that's Kay, gets all the credit. Started making sure people felt welcome back when she had one rule. No causing trouble. Everyone abided by it. After a few years of feeding so many mouths, we needed extra credits to stay afloat. If folks are willing to pay a little to have some place to feel safe and get a decent meal, well then we'll sure... До свидания. У меня просто денег нету лишних. Так, а у вас что продается? А у вас автомат это старая земля. Это уже знаете какой-то, это винторезы. Хороший дамаг, да, 30-ка.
Но стоит это, наверное, дохерища. Happy to make a deal. You need stuff, I need credits. You know? I got contacts all over. Stock may not be so reliable, but I got ways of getting things. A lot of people will tell you it's the worst. One step above being homeless. They'll whine. Me? I like it. More real down here. Tough, but hey. Look around. You see it's a big organization. A lot of planets, a lot of people, whole lot to keep track of. Sometimes stuff falls through the cracks, winds up, but that's all right. Because I, and by extension you, get to benefit. I make great... Take your time. Давай посмотрим. I got all day. Так, а я могу продать? Да, я могу запасы вот эти вот продать. Без ненужные. Так, алюминий. $508. Продаем все. Судовые части для ремонта повреждений корпуса космического корабля. Нет, не надо. Так, а у тебя что есть? Не, подожди, а у меня что есть? Так, ну оружие это я пока не продам, боеприпасы. Тоже скафандры не нужны. Метательные. Примечание со мной вес занимает. Разные. Вот, немножко, но денежки заработали. Я свой вес освободил. Так, 2 ресурса теперь хотя бы. Хотя нужно, наверное, их вот на корабль передать. Купить. Этот у меня есть. Лазерная винтовка. Гриндер мне уже много было. У меня топорик есть. Нет, как я понимаю, все, да, у тебя там я там в интерес видел, как кажется. Так, ЛР 3 киловатт. Ну, такое себе, если честно. Это у нас бескамерные патроны. А тут у нас и 77. 10 дамага. Вот такие вот такой пистолет у меня. Здесь 3 дамага вообще не идет. Здесь 12, не особо много. 12, 12, 12. Дамаги тут такие себе. Космический костюм дальнобойщика.
Космический скафандр US Marine. А можно сравнить? Да, вот она. Ну, вообще дешевый. 69. Я, наверное, где-нибудь лучше найду. Мне 109 этот. Но у меня ветеран боевой легендарный, типа. И тот самый дешевый. Физический урон у меня там повыше. Ну, это я продавал. Если ничего больше нету. Watch your back out there. Блин, вот эту вот винтовку бы забрать бы. — 9 на 39. А у тебя есть патроны такие? Почему не продаешь эту винтовку-то? Absolutely. Да, абсолютно. 9 на 39. А, даже если я украду, то, блин, все равно патронов на него я не найду. Ну, это интерес. You need something else? I'll be here. Манекен. Нет, 9.39 ведь в любом случае. У нас таких патронов нету еще. Ну, если что, я знаю, куда идти. That's it. Great job. So that tripped the secondary breaker, and that goes to... Oh, wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's. And maybe up a story or two? It's a bit of a hike. Sorry. Так, подожди-ка, в смысле? А, требуются ключи. Блин, где мне бы еще карту бы, блин, кто-нибудь дал бы. Где что находится. Да, мы в курсе. Не сюда? Even in the well, the trade authority continues to flourish. Makes you sick, doesn't it? Так, стоп, а мне куда вообще надо-то? Yes. Блин, ёбаные карты, блин, куда идти? Где это проход этот?
А, вот еще лестница. Типа в Fallout там хоть какая-то карта была. Пропустите, пожалуйста. All right, you should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Ладно, пошли. Так, это закрыто. Пошли вниз тогда. Так, вот еще одна. You should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Окей. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the trade authority. Управление торговли. Okay, just find that and maybe don't talk to anyone about it just yet. Хорошо, ни с кем. Как я понимаю, это гетто типа, да, и здесь все не так радужно, как изначально представлялось. Так, осталось, получается, вот этот только. Агент слежения. Ну, следи. Следи тогда. Так, стоп, а мне туда как-то надо. Ну, куда иду? Правильно ли иду? Не, разрабы, ну это, конечно, интересно, а как туда залезть-то? Ходим по этим катакомбам, туннелям, гетту. Так, а вот еще одна лестница. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of fill attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Понял, понял. Не, открой и выруби. Все? Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Все, иду. Так, а мне куда? Нет, там мы уже были. Значит, сюда. What's with the staring? You need something? Так, а у вас что-то продается? No loitering, okay? I don't have the patience for it. Can't say I'll have what you need. Магазин But you're электроники. welcome to look. Happy to make a deal if I can. Так, магазин электроники.
запомним. That's so. Think folks down here are too poor to afford electronics. Not the... Yeah, I get that kind of attitude far too often. You find yourself with any more commentary, feel free to... It's fine. Just maybe give things an extra... Nope. No question, business has been slow. Not too worried, though. Managed to make ends meet for a good long while. Don't expect that to change now. Take care. Да бери ты. Блин, тут не туда. Да не то. Я искал кнопку, как оружие убрать обратно. Что? That pilot exams. I've been studying so hard. I haven't seen the sunset. Так, а куда мне сейчас? Она говорила вот сюда, что ли, идти? Требуются ключи. Ну серьезно, карты не хватает очень сильно. Вот где это находится? Wow, that watch is super cool. Нет, тоже не туда. Серьезно, карты не хватает очень сильно. Мне кажется, мы в этой игре еще набегаемся. Тут мы попробовали подниматься. Так, может здесь? Да. Did I say thank you? No. There's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by my... Maybe in the short term, but overall it paid off. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. I know where. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. So that's something that I'll need to deal with. If you want to tag along, I certainly wouldn't complain, but if not, then this is where we part ways. Ну, денежки немного заработали. Пошли. Управление торговли. Гетто. Потому что управление торговли Новой Атлантиды находится, наверное, наверху.
Бля, мы можем ходить вот со скоростью вот это вот этих персонажей, а? Блин, серьезно, ну... Разработ, вот делайте, блин, вы ходьбу с этой... По скоростью персонажей, а не зад-вперед. Чё стали? So thanks to you, we've got evidence that the Trade Authority is behind the power drain being reported down here. I don't know if you ever dealt with the Trade Authority, but Zoe is... I have to go in there, but I really, really don't want to. You think you'd be willing to go? I don't know. I feel like I'm the one who's going to wind up in... Thanks. That means I can do the talking, I think. Just... Всё, идем. Идем. Yeah. A visit from Mast. How delightful. You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid I can't keep track of all you little worker drones. I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times. Yes, of course you are. And what was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Она может сейчас свалить. Но если что, пистолет я у меня наготове. Моё. Can't believe you just stole that. This was pretty low on the list of things I wanted to do today. Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to come out of there with a gun предупредить or... мне никак нельзя было, что неужто чужие. Короче, предупредить мне никак нельзя было, что тут если его заберут, то заберут тут все. И какой хозяин? Вы же за меня же. I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times. Yes, of course you are. And what was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Зачем тебе швабра? Вот у же швабры воруют. I've got to see this through. Что? Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to come out of there with a gun or call in mercenaries or what. Don't worry. Whatever happens, we're prepared to handle the situation. Готовы. I don't want this to turn out violent if we can avoid it, okay?
That's dramatic, but reassuring, I guess. Ну не. У нас там сложность... А, нормальная. Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. Ну, показывайте записи тогда уж. I presume you've been assisting Miss Reyes in tracking down... Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the Trade Authority will compensate? I'll coordinate things here with Miss Reyes. With Mast's access to the grid, we'll find out who did the... Presumably, you're the one who's been doing the field work, so... I believe you'll find there's another junction box out there in the well that needs your attention. Okay, well, this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? А чё ее хотят утащить от нас? Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. Подожди здесь немного. Take your time. А я пойду пока выше. Я сейчас думаю, что это нас разводит. I'm not gonna be stuck in this place for long. Ну, такое может быть. Чё, где? Так, еще выше. Ну, серьезно, карты не хватает. Вот лучше вот вместо вот этого вот кругляшка, вот этой вот планеты этой. Лучше бы дали бы мне карту простую. Блин, надо диги-диги найти. Диги-диги нужны будут. Вот серьезно, как туда попасть-то? Hi, mister. Где там проход? Требуется ключ. Блин, серьезно, куда идти-то, а? Так, а то я не сюда ушел. И не сюда. Туда я пытался. Это я не открываю. Best watch your pockets around me. Just say.
Может, здесь что-то еще есть? Не, есть только склад и комната для... Еще один офис, короче. Так, ну тут тоже ничего нету. Опять не в ту сторону уходим. Ну, серьезно. I used to drink. Then? Есть какая-нибудь кнопка, которая позволяет увидеть маршруты? Сканер может попробовать. Допустим. Брудитсиан, гражданин. Ключ требует. Пропали. Блин, серьезно, ты же ебанешься так искать. Mess with me and I'll serve you my famous knuckle sandwich. Так, ладно. Опять исчезло. Ключ требует. Или нам сюда? Верстак для космических скафандров. Подожди, и что с ним можно сделать?
Понял. Ну, все потом сделаем. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. Once you throw a switch, we can direct you to the next junction box. Ладно, прыгаем. That's it. Всё. Let's just take a look here. Okay. You're going to want to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. You can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? I appreciate that you've listened to reason. The junction box should be just nearby. Well, 47B. in short order. Adequately done. Miss Reyes and I have both noted that the next node in this trace is not on any of the current diagrams. She means it's not in the well. It's somewhere on the surface. Which technically means it's not my responsibility. However, we agreed that we all like to see this through. If you head topside, I'll pull up the diagrams we need. А почему два у нас? Ой, не надо, не тут. Отключите питание распределительной коробки. Так, включите или выключите. Она обновляет мне вот через какое-то время, получается. Раз, включили, посмотрели, выключили. Надо хотя бы этот квест закончить. Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs, but I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you the Trade Authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Так, а нам куда вообще надо? А нам туда куда-то надо. Ладно. Блин, тупик. Ну, побежали.
Найдите распределительную коробку. Hey, you should be getting close. Looks like it's somewhere near Athena Tower. Zoe says there's a junction box on the building's exterior. I'm not sure why she knows that. One never knows when information might be useful. Okay, well, we're going to discuss that later. I'll check in once you flip the switch. Давай. Well, that's unexpected. Powering down that junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. I bet it's related. See if you can get up there. Пошли внутрь, получается. Так, где он тут? Блин, мне нужен этот. Нужен взлом. Нету дигитив. Ладно. Дигитиков у меня пока нету. Доступ в квартиру. Это я уже делал. Нужны дигитики. Дигити. А где они могут валяться? Be careful if you run into those ecliptic jerks. They fly around like they own the settled systems. And they like to use old, abandoned facilities as outposts. You know, the ones left over from the colony war. Блин, надо купить дигики. У меня были пару, но они также ушли. Not sure if those Faroon zealots live in space or got separated from their home planet or lots of old facilities left over from the colony war, and they like to pick them clean. Давай сюда сходим. И поедем на космодром. Ну, так, вот и космодром, типа. Hey there. Здравствуйте. Так, это у нас что такое? It takes a strong mind and a good eye to sell art. Здравствуйте. Hope you're finding everything you need. Hi there. Здравствуй.
Thanks for stopping in. Feel free to look around. I can take care of transactions, and if you've got questions... На продажу есть что? Oh, please, take a look. Так, ну есть фреза, есть вот такой вот пистолет, калибр 27. А и сам 27 калибр есть? Да? По 25. Ну, пистолет дорогу не, пока не будем, ничего не будем покупать. Шапка. А вот и дикпик. А вот это то, что я нашел. Почему там в разных, а? Блин, почему это дороже? А. Не в ту сторону смотрел-то. У него урон больше, но энергии меньше. Воздушной радиации меньше. Thanks. It's hard, and I can't take all the credit. Gerhardt, my business partner, if it weren't for him, I don't know where. До свидания. Appreciate the business. Selling art is a bit of an art itself. Как будет здесь, можно отсюда попасть, да? Давай я лучше вернусь на этот. Так, подожди, а тут она что торгует? А, это кафешка. Это просто кафешка. Так, жилой район. Сейчас туда вломиться проблем уже не будет. Сохранились. Днем.
Так, ну что ж, да, смотреть. Что у вас тут вообще есть-то? Ротвинь. Пиво. Все не то. Картошка. Так, компьютер. Обновление программы. Величина нарезки, ну, один кредит транзакции. Стоимость 305 тысяч. Загрузка на внешнее устройство. Мы, ребята, творчески подошли к переделке проводки. У вас должно быть все необходимые для безостановочной работы и программы, так что прекращайте писать мне сообщения и приступайте к работе. Скоро я получу свою долю. Держите эту чертову дверь запертой. Последнее, что нам нужно, это чтобы кто-то подсматривал, даже если Гелбанк заметит пропажу средств, у них не будет возможности отследить ее. Они назовут это неисправностью и сотрут записи, как всегда. Деньги все равно цифровые, они могут буквально наделать столько, сколько захотят. Не вам. То есть, грубо говоря, пацаны тут деньги воруют, скачивают. Все, сваливаем. И вот где-то здесь и проходит, получается. Потеря энергии. Все? Нам только вернуться, получается. Или передать доказательства Зои Камински. Не. Репутация. Ну, на данном случае репутация. Просто берем и делаем работу так, как от нас хотели. Я как понимаю, тут основная часть зданий под землей находится, да? Потому что в небе, ну, сверху особо мало что построено. А возможно, эти просто их покрывали, типа. Типа мы узнали что-то вот это, они решили, что не нахер с ними больше мы дело иметь не будем и пойдут. И, ну и сольют пацанов. Типа мы не при делах. Мы сами знать не знаем. Вот поэтому они пытаются нас сейчас перекупить.
Так, Не, я знаю, куда идти. Сейчас направо больше коридор будет. Ну, открывай, пожалуйста. You have a nice day now. Keep it moving. Все. Сохранились. So you tracked it down. You've got something to show for it? Да, заберите. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. See you around. Да, все. Всем пока. Всем до свидания. That are backburnered right now because no one has time to help me. 3. I totally understand that Mast has a tremendous amount to keep track of. I just wish it wasn't always my work that falls through the окей. cracks. Все, пошли. Sure, I'm right behind you. Интересно, будет там какая-то миссия обновленной деятельности? В смысле, какая еще обновленная деятельности? Выполнение исследовательского проекта. Какой проект? Где на карте там оказывается? Бармен. Поговорить с сержантом Юми. Поговорить с ученым у дерева. Ладно. Давайте на этом закончим. На этом завершим, на этом все. Сохранимся и... 3,5 часа стрим прошел. На этом и закончим уже. Занят. Вы отдыхаете, если честно. У вас есть взламывающие? Happy to make a deal if I can. Да, целых 5 штук. Забирай все. Stay safe out there. Ладно, все, вот теперь точно закончим. Все, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.